Nakushukuru Baba, ninakuabudu kwa maana wewe ni Mungu mwenye uwezo na mwenye baraka. Hakuna Mungu mwingine kama wewe na hakuna aliye na uwezo kuliko wako. Ninakuuliza siku hii ukanitumie tu kama chombo katika ufalme wako, nikaweze kufikisha ujumbe wako kwa hawa watu ambao umenitumia, nikaweze kuzungumza na wao. Nitumie tu nikaweza kunena neno tu ambalo linawapasa kwa siku ya leo. Neno la leo, neno la siku hii. Jina lako litukuzwe na ufalme wako uwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ninataka tusome kujielewa. Sema kujielewa. Sema kujielewa. Kujijua. Kwa maana watu wengi we don't understand ourselves. That is why we have found ourselves in spiritual mistakes. We have found ourselves in things that we don't understand what they are. Praise be the name of God. Thank you. I want us to read the book of Matthew, chapter number 1. Matthew, chapter number 1. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. The book of what? Understanding the genealogy of who? Jesus Christ, the son of David, and he is also called the son of Abraham. Why the two men? That he is the son of Abraham, the son of David, and also the son of Abraham. That is the genealogy of Jesus Christ. Retracing yourself to understand of which tree do you belong. Because a tree in your family dictates what you become. Most of us, we are suffering not because we are supposed to suffer, but because we found ourselves in a tree, a family tree. And this family tree have refused to get out to leave us alone. We are suffering because we don't understand that our great-grandfather was a witch. We are suffering because we don't understand our great-grandmother alikuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasuffer because we don't understand our great-grandmother ambaye ako 300 years ago alikuwanga muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka ni mlokole, umeokoka mpaka umeokoka kuliko Yesu mwenyewe. In fact, ndio unatakanga Yesu asubscribe kwako kwa sababu wewe ndio umeokoka, wewe ndio unajua sana. Lakini where you came from, the tree, the source of you is a foundation of witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. And that has caused you. That is why the Bible is studying the genealogy of Jesus. He is the son of David, who is also the son of who? Abraham. Abraham is the father who was blessed that a generation will come out of you. And this generation will be blessed because of you. So we are talking of a blessing of God. Abraham being the blessed man who was blessed to carry the blessing of a generation that will come out of him. Abraham is the father of Isaac, and Isaac is the father of who? Jacob. Jacob is the father of Judah. Judah is the genealogy of Jesus Christ. So it's a blessing that is being carried. The same way a curse is being carried. Unless it is broken. Unless it is broken. Because Terah was the father of Abraham. And for Abraham to be blessed, he was told, get out of your father's compound. Get out of your father's territory. Get out of your father's influence. Get out of your father's compound so that I can be able to bless you. So there are blessings that will not come until you move out from where you are. There are blessings that will not allow, that can't come until you get out the compound of your father. Because your father is operating under a limitation. Your father is operating under a generational curse. Your father is operating under a spirit that is controlling him. Therefore, nothing will happen to you while you sit around there. That is Abraham. He was told to get out of there so that he can be blessed. For him to tap to become a father of nations,
he had to be disconnected from his father, who was a father of idols. They're thinking that being a Christian will stop you from suffering. I'm telling you, Jesus was confronted by a generational curse that was operating in their family. The family of Judah was known by prostitution. Ni family ya usharati na umaraya. Come from Judah. Judah himself, his father, took the wife of his 2 sons, impregnated the wife of his 2 sons, and they gave birth. And that is now the genealogy of Jesus Christ. Judah was one that was blessed. When Jacob was blessing his children, he said, Judah, your brothers will be bowing before you, meaning you will produce kings. While Levi was cursed because of anger, Reuben was cursed because of sleeping in the bed of his father. Praise be the name of God. So these curses operated, and Judah was blessed to produce a king. But how many generations went through until Judah was to produce a king? Ilichukua generation 10 for Judah to produce a king. Because of what? Because of an act of immorality. Judah gave birth to a son, and this son married a wife. And in the process, the son misbehaved and God killed him. It is God who killed him. Then the wife was left for the second brother to take the wife. And the wife was given to the second brother of the first son of Judah. And the second son was asked, bear the children for your brother, not for yourself. Chukua mke wa brother yako, ulale na yeye, uzalie brother yako watoto. Is that not the truth? Is that not the statement? Bwana Yesu asifiwe sana. Then he thought of it, and he found this I cannot do. I cannot sleep with a woman to produce children who are not going to be called mine, but be called my brothers. So he decided he will go to bed, but he will never enter the woman. Instead, atamwaga mbegu zake chini, just to cheat the society that amelala na huyu, kwa sababu he wanted just to fulfill, to make these other people happy, kufanya wafurahi, amelala na huyu mwanamke. But for him, he knew, huyu simwagi mbegu to children ambao wataitwa brother yangu. And when he did that, God was so dejected and disappointed, and he killed him. So if you know you have ever done that, you are dead spiritually. If you know that you have ever masturbated, whether you are a woman or you are a man, if you know you have ever masturbated, you are dead spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. This second born son of Judah died because of masturbation. Because whatever he did, hakumwaga, alilala na mwanamke lakini akamwaga mbegu zake chini. What you do? Sisi watu tunafanyaka tukifanya masturbation. Tunamwaga mbegu wapi? Wewe kama umetumia condom, umevaa condom, umelala na mwanamke, umetumwa hizo mbegu, umetupa pale, machokora wamekuja, wamechukua, imekuwa baruni, wamepuliza, ikapasuka, mbegu zako zilipasuka hivyo. That's why you are suffering. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a generational curse that is operating in you. That is why you can never succeed, because mbegu zako zilirushwa huko. Ama haujui na kujanga kukota hizo makodom. Na unasema, yes, kadam. I'm going to think, yes, it's good. It's a protective device. We are living in a world that is, you need a lot of protection. But think before. Hii kitu unakura abayo hauiamini. Why do you eat it in the first place? Because why do you put a condom? Ni kwa nini condom? See, because you want to protect yourself. From this woman, because you don't trust this woman. Why in the first place go to bed with this woman that you don't trust? Stop it. The best solution. Leave it. If you don't trust it, leave it. Hata condom imesema sasa it has taken over the inakuletea trust condom. Because it is trusting on your behalf. Bwana Yesu asifiwe sana. How do you feel ukitumia condom kulala na mwanamke?
Or what is in your mind? Unalala na mwanamke huyu na umupedi. Yaani unaona ni mgonjwa, unaona ataweza kukuletea ugonjwa, si ndio? In the first place unaenda kulala na yeye kwa nini? If you cannot trust this woman. That is the spirit of immorality. Na hiyo kondomu mbegu zako unamwaga hapo ndani. Hizo mbegu ndizo wachawi na waganga wanatafuta, wanapeleka huko kwa uganga. Na utakuta machokora hapa specifically kazi yao ni kuokota makondomu na pads za wanawake. Why? Because kondomu imebeba damu. Hiyo sperm ni damu. Pad imebeba nini? Damu. Ama si ibebagi damu? Sasa ukimali unaenda kutupa padi yako, fikiria sana. Fikiria sana. Hizi makabuni unaona ni vizuri for cleanliness because you cannot, huwezi kwenda kuweka kwa nyumba, lakini fikiria sana. Where are you taking your pad? Who is going to collect it? Inaenda kuokotwa na itaokotwa na nani? Na ni nani? This is a world of evil spirit and evil people. They will just, because they are interested to carry this what? They are interested kubeba hizo mapads. Na hizo pads nzo zinapelekwa kwa waganga. Nilikuwa na mtu mwingine hapa msichana. Akaniambia yeye wakati alienda kwa waganga, kazi yake alikuwa naambiwa nenda ulale na mwanaume, ukilala na mwanaume ujipaguse vizuri na suruali yako. Kisha uniletee hiyo suruali. Hizo bego ndizo nataka. He is not interested with the end product. He is interested in the beginning of the product. That is why Jeremiah acted by God, because the role of Jeremiah was to destroy, to overthrow, and to bring down kingdoms and nations. So that is why in the book of Jeremiah 1 verse 4 says, before you were born, I knew you. I sanctified you. I set you apart, protected you. Then I ordained you. You are protected before you are born because you are known. The role of God that has given into you, it is known. So, as God knows your role, the devil also understands why you've been brought on earth. Therefore, that is why they will want to go and correct your sperms. That is why they will go and correct the pads. Kwa hivyo mali unaenda unatoa hiyo padi yako unairusha hapa. Be very careful, they are correcting. Tulikuwa na vijana wachokora hapa, walikuwa nalala pale nje. Walikuwa nakuja, nikawahoji, wakaniambia kazi yao ni kuokota mapadi, wametumwa. Na yule anakujaga kuchukua na kujaga na Range Rover. Sasa niambie mtu wa Range Rover anabeba padi, anapeleka wapi? Au lisia kada kasiana kasema kafafafa, kafamodhe. Sasa unaona unalirate hiyo vitu. Kwa hivyo ile Jirova imenunuliwa na nini? Na pad. That is why unakuta ni vitu kama fibroids na vitu nyingi zimeingililia watu. Everybody is sick. Everybody is suffering. Why? Because of our neglect. The foundation of you matters. The foundation of you is very important for you to succeed. I told you myself, I come from a generation that was a powerful generation, yes, but it has made me to suffer the way I've suffered. When Jesus alizaliwa, he went to the synagogue to find himself, to know the history and the foundation of their family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nasikia Yesu anaitwa mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Anaitwa mwana wa Abrahamu because blessings ambazo Jesus ametuelezea, they are connected with our father of faith, Abraham. So you must be connected from your foundation for you to succeed. And when I started Mungeke, I exactly did what my grandfather did. He founded Mau Mau, he fought for the freedom. I founded Mungeke, I was fighting for the same. He went to jail, I went to jail. He was shot at, I've been shot at. So looking at your foundation, the family tree will guide you where you are going, whether you are going to succeed. The family tree of Judah, it is a family based, or family that is full of premature deaths. It is a family from incept imekuja na kitu inaitwa premature death because of spiritual immorality that was found in that family. Hata hiyo spiritual immorality haikutambua Yesu, bado ilimkuta yule mama alimsamaria, alikuta Yesu, si alikuwa prostitute. Nia yake hiyo mama alikuwa ameona tall and handsome. Only that Jesus was not born of flesh.
That is why he was able to conquer. Otherwise, huyu mwanamke alianza kumupagusa miguu na nywele. Sasa unaniambia sasa ukikuja kwa huyu mama, huyu nywele kuna mrefu, ukianza kunipagusa huko na nywele, mimi ni mwanaume nitaanza kufikiria aje? Na nitaanza kusikia goosebumps sitaingia kwa mwili. That is what mpaka Juda, unajua Juda si ati mafuta alikuwa anataka iuzwe, lakini aliona this woman is too much. Ameanza kuingia kwa boss. Ameingilia boss mpaka akasema si tugeuza hii mafuta. It was a polite way of telling Jesus, this woman is too much. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the spirit of immorality, it was in the family, in the line of Judah. It continued following them wherever they went. David was a man after God's heart. Yani, God heart ama ni nani alikuwa hot hani? David was a man that was loved by God. Because his whole heart was for God. Anything he did was for God. But akikutana na mwanamke, gilidi ya magoro inaaguka. 10 minutes alikuwa na Mungu na anasema anafanya mambo kubwa ya Mungu. Lakini kutuangalia kwa dirisha akaona yule bibi, akaona huko kunafanya hivi. Ai, akauliza yule ni wa nani? Na ametoka kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Looking at the family tree will guide you what you become. Musa comes from the clan of Levi and Simon, and they were cast because of their anger. Walikatakata ng'ombe, naye Juda akasema nyinyi mutaishi kwa anger and you will suffer. Musa ndio huyu amepatiwa the huge role of liberating the children of Israel. But what stopped him from reaching their anger? Anger. Because it is in the line of what cast you. It is in the line of what happening to you. So you need to understand. Let me take you to before we read this book of genealogy of Jesus, let me take you back to the book of Jeremiah 35. And understand what it happens if you don't understand this tree. Because this tree has caused you to suffer. Yes, you've been going to church, you've been giving tithes, you've been giving everything. Because most of the people I have met, wananiambia mimi hakuna kitu sijafanya. Hakuna, nimeitishwa, nimeenda kwa mapasta wote, nimeitishwa bego, nimetoa, nimeitishwa sacrifice, nimetoa, nimeitishwa nini, nimetoa, but nothing is happening. Then nikamwambia wewe ni mjinga. Nani alikuambia? Ni Mungu alikuambia utoe sacrifice ama ni pastor alikuambia utoe sacrifice? Akaniambia ni pastor aliniambia nimpatie shilingi 10,000 anivujie madhabahu. Nikamwambia sasa ujinga ilianza hapo. That was the beginning of the stupidity in you. Why? Because a sacrifice, it is God that decides. Not a pastor can never decide for you a sacrifice. I can decide for you, tunataka kununua viti, nataka watu 10 wanipatie shilingi 1,000. Nataka kununua kulipa rent, watu 20 wanisaidie na shilingi 2,000. I can decide that as a man of God. Nitasimama hapa niwaambie nipatie kikombe ya chai. I am allowed to do that. But when it comes to sacrifice, it is God. He only knows the family tree. He only knows what is happening in you. Maybe the curse you are carrying is 300 years old. Maybe what you are suffering from ilifanyika miaka 800 iliyopita, according to your family tree. Lakini sasa wewe kwa sababu hutaki kuelewa, hutaki kusikiliza, hutaki ku take part into the struggle of fighting what is happening, you want to come and buy a miracle. Kulikuwa na mama mwingine ameingia hapa saa hii. Nimemwambia kae chini asikilize neno, akaniambia kuna haraka. Lakini tukiwa naye akiniuliza maswali, nimuombe anilipe pesa, nimupatie miracle, mtu ako na haraka. Ameenda kunipatia pesa, nimwambia carry your money, go with it. Na usirudi hapa tena. I'm not a miracle seller. Nikienda kwa mlima, naendaga kwa mlima every Monday. Huko Gong, nalala huko usiku. There is no house, there is nothing. I don't go there because I want to come and sell miracles. I want to go there because I want a connection with my God. And that connection is given to me free. And I will give it free. What I will tell you is that if I understand what is happening in your life, I will tell you what to do. But I will not tell you what to give. When Gideon was really suffering, Gideon alikuwa ametengeneza 32,000 men to fight the Midianites. 32,000. Unafikiria kutengeneza watu 32 wakufuate ni kitu ya siku mbili? Those are years.
But unfortunately, he had not read Judges 6 verse 1. And the children of God, Israel, did that which is evil in the eyes of God. Hallelujah. And therefore God, because God was so disappointed because of what they did, he handed them over into the hands of the Midianites. It is God who handed them over kwa mikono ya Wamidiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamidiani walikuwa maadui wa Mungu ama walikuwa marafiki wa Mungu? Walikuwa maadui. Wewe unaweza kupatiana mtoto wako kwa adui yako? Wana wa Israeli ni watoto wa Mungu. God handed them over into the hands of the Midianites. Kwa hivyo Mungu aliwatambua na alijua Wamidiani ni watu wangu. Ndio kwa maana God cannot communicate with the devil. Hawezi kuongea na shetani. Aliongea na watoto wake wa Midiani na akawapatia, and the hand of the Midianis who prevailed over the children of Israel. Mkono wa Midiani. Kwa hivyo aliwapatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipatia wa Midiani nguvu wafinye wa Israeli. So maybe what you are suffering is not demonic. Na hapo umengangana, nakemea mapepo, nakemea katika jina la Yesu, mpaka umekondoa macho mpaka inakaa kama birigori ukiombea shetani, na shetani ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamidiani walipatiwa nguvu na wakaambiwa kanyageni hao watu. Kama Gideoni angekuwa amesoma verse 1, na wana wa Israeli wakatenda uovu dhika machoni mwa Mungu, naye Mungu akawapatiana kwenye mikono. Wana wa Israeli walipatiana na Mungu kwenye mikono ya Wamidiani. Kwa hivyo Mungu alinegotiate na Wamidiani, akawaambia Wamidiani, ninakuletea customer, finyeni vizuri na mkule matunda yao. So matunda yako inakuliwa na Mungu anajua. Na anakupatia nguvu ya kulima, anakunyima nguvu ya kukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Wamidiani walitokelezea tu wakati wa kukula. Wakati wanaenda kupiga hiyo mwele mtama wanatengeneza vizuri, Wamidiani wanakuja na sema lete, mzee lete. Hata Gideoni mwenyewe alikuwa akifanya kazi usiku kwa sababu ya kuogopa Wamidiani. Lakini remember Wamidiani wa hapo mbeleni Waisraeli waliwanyorosa. Walikuwa wanawanyorosa wakipita. Si hawakuwa wamepanga kupigana na wao, walikuwa wananyorosa wakipanga kwenda kupigana na wale wako na nguvu. Wamidiani were the weakest. But God allowed hawa Wamidiani, akawakubalisha wakuwe the tormentors of these people, because they had done that which is wrong in the eyes of God. So the suffering that you are going through, go check it first, whether it is God's oriented or demon oriented. Mateso ambayo unaiyapitia, nenda ujitafute kwanza uone, are you suffering because ni shetani ama you are suffering because ni wewe? Because verse 1 inasema, and the children of Israel did that which was evil. What was this evil? Wakati Gideoni alitokelezewa na malaika, aliambiwa na Mungu, this battle you will win as a battle, as a man, not as a family, not as 32,000 people, not as any contingent, but as a man. Because God knew wewe una prepare kupigana na Wamidiani, lakini mimi najua adui wenu ni nani na ni mmoja, si watu wawili. Wewe umetengeneza 32,000 people wa kupigana na Wamidiani, lakini mimi najua, mimi nikiwa Mungu, I know the problem is not 32,000. The problem is not the Midiani. The problem is not what you are looking at. The problem is in your house. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he was told, wakati alipasiu, that he was told by God, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ndume wawili, nenda kwa madhabahu ya baba yako, uibomoe, ukisha ibomoa, uchinje ng'ombe wa kwanza ya kubomoa. Namba 2, ujenge madhabahu in the same place, uchinje ng'ombe wa pili wa kujenga madhabahu. So who was the problem? Who was the problem? Who was the problem? The father. Yet they were looking outside.
walikuwa wanaangalia Wamidiani, walikuwa wanaangalia shetani, walikuwa wanaangalia vitu vingine, na baba yao ndio alijenga madhabahu ya shetani, na hakuwaambia hii ni madhabahu ya shetani. For them walizaliwa. Baba yako umemkuta kienda kanisa ya independent, ameenda PCA. Maybe baba yako ama ako na kanisa yake inajiita jina yake. Kumbe hiyo kanisa inakuaga ni ya kihilisi, inakuaga ni ya kishetani. But wewe ulizaliwa ukijua huko ni kwa Mungu. Yeye mwenyewe tu ndio peke yake anajua huko si kwa Mungu. Baba yako alienda kwa wachawi na kwa waganga. Baba yako alitumia walienda kaita mganga kaleta kwenu. Wakati wa zamani, wazee wa zamani walikuwa wanafanya hivyo. Walikuwa naita waganga, wanawaleta nyumbani. Wanaweka githito kona moja ya samba, kona ingine ya shaba, kona ingine ya shaba, kona ingine ya shaba. Baadaye hawa wazee waliokoka wakaingia PCA. Wengine wakaingia independent. Wengine wakaingia Catholic. Wengine wakakuja hii kanisa ya Murogarogo. Bwana Yesu asifiwe sana. But there is one secret hakusema kwa shaba yake kuko na githito. Ameokoka yes. Yesu ni mwadhani na amepatiwa kabuti ya PCA ile ya red ya maroon. Na yule mwingine amepatiwa ya yellow, mwingine amepatiwa ya green. Sasa na huyu mzee hakusema kule nyumbani kulikuwa na githito, kwa sababu hawezi kuambia watoto nilikuwa nimeleta mganga hapa. Kwa maana alikuwa anatafuta protection. Kwa sababu neighbor yake ama brother yake walikuwa nakibisana na uchawi. So battles za kina baba, sasa battle yako na sister yako. Unaweza kuambia watoto wako? Si wewe ndio unang'ang'ana peke yako huko kwa hewa. Sasa sister yako anaenda kwa mganga kuleta urogi ya kukuroga, na au kajua unaenda kwa mganga kuleta urogi ya kujikiga. Nani mrogi kuliko mwingine? Nyinyi wawili ni warogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mzee ameweka githito. Mama yako na baba yako ndio wanajua tu kuliko na mganga hapo. Nyinyi hamjui. Mlikuta baba alishaokoka, alienda PCA. Nyinyi mkaenda PCA. Mwingine mkaokoka sana, mkaenda kanisa ya Waruinge, kanisa ya Ng'ang'a, kanisa ya ule mwingine, na mkaanza kudhioma na kusoma polikatoro mukotorianta na mkaendelea. But the history and the ground kule mnakaa, kuna altar. Githito is an altar that is operating in your family. Na ile altar ambayo ilitolewa kafara na inafanyika kwenu na inafanya kazi kwenu, that is the altar that works. Wachana na kule unaenda kanisa. Hakuna. Kule unaenda kanisa unaendaka kutembea. The altar that prevails ni ile iko kwa ground. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiokoka unaokoka mpaka mapua yako inatoa moto ukipreach hapa. Altar. Kama kwetu, kama sasa tuseme kwangu, mama yangu na baba yangu wako na altar ya waganga waliweka kwetu nyumbani. Hata ni hubiri hapa, whatever I will be releasing ni uganga mtupu, whether I'm saved or not, because that is the altar that is in operation. That is the altar that was sacrificed for. And these altars, kwa sababu walichinja mbuzi wakaweka altar, walichinja kuku wakaweka altar, walichinja vitu vingine, na kila mwaka baba yako kabla aokoke alikuwa anapeleka mbuzi kwa mganga. Meaning annually alikuwa anapeana mbuzi moja ama mbuzi mbili, kwa sababu you have to go and renew. When he got saved akasema mahodo mago manedira mehereire, niliondokea mambo ya shetani, nimeokoka sasa, Yesu ni Bwana. Neturiganirwo ni maundu macio nyina wa Njeri. Neturiganirwo ithe wa Njeri, turiganirwo ni maundu macio. Tukatuachana na hiyo maneno. Sasa umeachana, lakini haukuondoa madhabahu. Meaning madhabahu hayo ikifika mwezi wa 8 ambao unapelekanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi ule ulikuwa unapeleka mbuzi. Ikifika hiyo madhabahu inakuitisaga leta chakula. Chakula yetu iko wapi? Ndio nasikianga kuna familia wanajua between mwezi wa 6, wa 7, wa 8 kuna kufaga mtu. Why? Kwa sababu ya ile madhabahu iliwekwa kwenu. Inaitishaga. Kwa Kikuyu wale wanajua Kikuyu wanasema goma itulikaga ni guthinjirwo. Goma sinatulikaga ni undu wa guthinjirwo. Kwa hivyo walikuwa wanachijia magoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo zilikuwa nachijiwa. Halafu kukue na anko ambaye anapika muratina. Halafu akipika hiyo muratina anamwaga anasema anasema shosho, anasema guka, anasema hiyo majina nataja, anamwaga pombe. Alafu wanaenda wanachija buzi, damu hiyo inaaguka, bado wanasema hiyo inaitangwa kuarahura, kufufua, kuitisha spirits of the dead. Meaning ile altar ya guka, ile altar ya mama yako ako kwa BVA, yako sasa ni Madagi Road, na father na baba ako na hiyo kabuti. Wako huko kanisani, lakini altar iko alive kwa sababu wewe unachijaga busi.
Bwana Yesu asifiwe sana. It only requires for a connection, a revival, somebody just to revive it, a contact.